Your course has been already completed. Today I will take one topic from carbohydrate metabolism. Finally, I will give you important questions for university examination on carbohydrate metabolism. The topics I will discuss today, first, before giving the questions, is the metabolism of glycogen, the important topics and its regulation. Now all of you know what is glycogen. Glycogen is the, structurally it is the branched polysaccharide of the glucose, rather extensively branched. And extensively branched polysaccharide of the glucose, it is glycogen, and that is animal polysaccharide. It is not present in the plants. The plant's polysaccharide is the starch, but our polysaccharide is the glycogen. And functionally the glycogen is the readily available storage form of you can get energy instantly from glycogen in times of need. That is in between two meals, when we do not take any food. Energy is coming from mobilization of the glycogen. Yet there are many storage energy. Storage energy means in either glycogen or fat. In spite of enormous amount of fat, why glycogen is necessary? There are enormous amount of fat. We can get energy from fat. But in spite of this, why there is glycogen? Because all the tissues cannot get energy from the fat, particularly brain, RBC, renal, medulla, and many other organs which does not contain mitochondria. If any cell does not contain mitochondria, they cannot utilize fatty acid. Again, fatty acid is not utilized by the brain. Why? Fatty acid from the depot fat. Fatty acid is the one local fat brain can utilize, but the fatty acid, that is fat present in the adipose tissue, brain cannot utilize it. Brain cannot utilize fatty acid which is mobilized from the adipose tissue, because fatty acid is complexed with albumin. You know the fatty acid is complexed with albumin, and the albumin fatty acid complex cannot cross the blood-brain barrier. Albumin fatty acid cannot cross the blood-brain barrier. So brain cannot utilize fatty acid. And RBC does not contain mitochondria, so it cannot utilize fatty acid. So only source of the energy in these cases are the glycogen in times of need. In between two meals, when we do not take any food, where from energy comes? Energy comes from mobilization of the glycogen. So glycogen is called readily available storage form of energy. You know that there are many sources of the glucose.
What are the three sources of the glucose? There are three sources of the glucose. Glucose is coming either from the diet, glucose is coming from the gluconeogenesis, glucose is coming from the glycogen. Three sources of glucose. In starved condition, in fasting condition, or in between the meals when we do not take any food. So these sources of dietary sources of only two sources are left. But gluconeogenesis is the sources which is very slow, and this is very rapid. For instant energy, we have to mobilize the glycogen. That is, glycogen will be converted to glucose. For instant glucose, we have to mobilize the glycogen. That means glycogen will be converted to glucose. But in case of muscle, glycogen is not converted to glucose. Glycogen is converted to glucose, it is applicable only to the liver glycogen. Glycogen is converted to glucose only it is applicable to liver glycogen. Muscle glycogen does not produce glucose. Muscle glycogen does not produce glucose because of the absence of the enzyme glucose 6-phosphatase. Muscle cannot produce glucose. So rapid removal of the glucose means glycogen breakdown. Rapid source of the glucose is the only depletion of the glycogen. This process is very slow and it will start only when the glycogen is nearly to deplete. Glycogen যখন শেষ হতে চলেছে, প্রায় almost 80% glycogen যখন স্টোর যখন exhausted হচ্ছে, in that case gluconeogenesis will start. Gluconeogenesis will start from the very beginning during scarcity of the glucose. During scarcity of the glucose, first appearance of the glucose is from glycogen. And this glycogen in the liver is depleted by 12 to 18 hours of fasting. There is a limitation of the glycogen. It is not limitless. Glycogen store is depleted by fasting, and that fasting is the duration of the fasting is 12 to 18 hours. There are difference between the liver glycogen and muscle glycogen, and it is to be very important to note where lies the difference between the muscle and liver. First of all, it is the concentration. Liver there is 5% of the weight. 5% of the weight যদি হয় আর মাসলে 1%. Concentration of the glycogen is much more in the liver, but concentration of the glycogen is less. Concentration is the 1% means 1 gram per 100 gram of glycogen.
Here 5 gram of the glycogen, 100 gram of per 100 gram of liver tissue. The liver weight কত? তাহলে অ্যাবসলিউট কোয়ান্টিটি কত হবে? অ্যাবসলিউট কোয়ান্টিটি কার বেশি হবে, মাসলের না লিভারের? Absolute quantity of glycogen is much larger than liver because muscle is the larger mass. 35 kg of muscle weight in an adult having weight by almost 70 kg, almost 50% weight is contributed by the muscle. But liver roughly 1/10. So if we take 1800 gram liver size, তাহলে 5% হলে কত হবে? এটা হল নিয়ারলি 100 গ্রাম। নিয়ারলি 100 গ্রাম। আর মাসেলের ক্ষেত্রে এটা প্রায় 35 কেজি। 35 কেজি 1% হলে এটা হবে নিয়ারলি 350 গ্রাম। So this is larger and this is lesser. Concentration is greater, concentration is lesser. So this is the difference between the muscle glycogen. Structurally, glycogen present in muscle, in liver or in any other tissue is the same, but functionally it is different. Functionally it is different. এটা ডিপ্লিট করতে টাইম কত লাগবে? ডিপ্লিশন টাইম ডিউরিং ফাস্টিং it will be depleted. Depletion time is 12 to 18 hours. 12 to 18 hours fasting is after 12 to 18 hours of fasting, all liver glycogen will be depleted, but not all the muscle glycogen. Muscle glycogen depletion will take much more time in normal condition. It will take 3 to 4 weeks. But 3 to 4 weeks of fasting is necessary for depletion of the muscle glycogen. Or strenuous exercise যদি তুমি করো, strenuous exercise it can be depleted within few hours. Marathon run, strenuous exercise for depletion of the muscle glycogen, strenuous exercise for depletion of the liver glycogen, only simple fasting, that is 12 to 18 hours. Now what is function? Yet key function, main function of the liver glycogen, remember, main function of the liver glycogen is to regulation of the blood glucose. Regulation of blood glucose. During fasting. Blood glucose will tend to lower down when we do not take food, but liver glycogen helps to maintain the blood glucose concentration at the normal range, that is 70 to 100 milligram per dl. But function of the muscle glycogen, এখানে glycogen is glucose হবে, liver glycogen to glucose convert করতে পারবে, but muscle cannot convert glycogen to glucose. Glycogen to glucose হবে না, তার বদলে কি হবে? তার বদলে হবে তার আগের স্টেপ, দ্যাট ইজ গ্লুকোজ 6 ফসফেট হবে। এখানে গ্লাইকোজেন টু গ্লুকোজ হবে, এখানে গ্লাইকোজেন টু গ্লুকোজ হবে না, বিকজ অফ দ্য অ্যাবসেন্স অফ দ্য এনজাইম glucose 6 phosphatase, and it will produce energy by glycolysis. তাহলে muscle glycogen produce energy during muscular contraction, during exercise,
The function of the muscle glycogen is to produce energy during exercise, during muscular contraction. And function of the liver glycogen is to maintain blood glucose level at the normal level during fasting. These are the main functional difference between the liver glycogen and muscle glycogen. So muscle glycogen has no role in maintenance of the blood glucose. This is the difference between the muscle glycogen and liver glycogen. And the question is being asked, why muscle glycogen does not play a role in regulation of the blood glucose, and why liver glycogen plays a role in regulation of blood glucose. This question is frequently asked, and it is, I think it is clear now. You have to mention that glucose 6-phosphate is absent in muscle as well as it is absent in adipose tissue. Adipose tissue and muscle cannot produce glucose. Glucose is produced mainly by the two organs. One is the liver, another is the kidney. By the process gluconeogenesis. Gluconeogenesis occurs, one in the first is the liver, another in the kidney. Gluconeogenesis never occurs in the muscle and kidney. Now glycogen metabolism means anabolism and catabolism, that is synthesis and breakdown. Synthesis enzymes is the principal enzyme, you know, glycogen synthase, and the breakdown enzyme, principal breakdown enzyme is the glycogen phosphorylase. So how glycogen is synthesized? Glycogen is synthesized from glucose. Synthesis के আমরা বলছি glycogenesis. It occurs in all tissues, but it occurs mainly in the liver and muscle. Liver এবং muscle সবচেয়ে বেশি হয়. গ্লাইকোজেন কিন্তু সব টিস্যুতে আছে, অল্প বিস্তর। তাহলে synthesis requires main enzyme, glycogen synthase, other enzyme, branching enzyme for creating branch. These are the two enzymes necessary for the glycogen synthesis or glycogenesis. Now liver, it is starting from glucose. I am starting from glucose. Glucose will convert it to glucose 6-phosphate by hexokinase. I am not writing in the details. It is converted to glucose 1-phosphate by the enzyme mutase. And glucose 1-phosphate is linked to glycogen. First of all, it is E2P is required, energy is required to form UDP glucose. That is activated glucose. This is called activated glucose. Unless glucose is activated, it cannot be added to the glycogen. Unless glucose is activated, it cannot be added to glycogen chain. Then now this activated glycogen is, এখানে একটা কি বেরোবে, ইউটিপি গ্লুকোজের সঙ্গে কি বেরোয়, পাইরোফসফেট। এখানে একটা এনজাইম হচ্ছে পাইরোফসফর গ্লুকোজ, ইউটিপি গ্লুকোজ পাইরোফসফোরাইলেজ যে এনজাইমটা, আমি লিখছি না, শেষ করতে পারবো না আমি। ইউটিপি গ্লুকোজ, তারপরে দিস ইউটিপি গ্লুকোজের গ্লুকোজটা গ্লাইকোজেনে অ্যাড হবে। গ্লাইকোজেনটা কিরকম,
সাপোজ গ্লাইকোজেনে n নাম্বার অফ গ্লুকোজ আছে, এটা ইউডিপি গ্লুকোজের সঙ্গে অ্যাড করলো, কি হবে? Glycogen molecule will be enlarged by one molecule of glucose. This is coming here from here, and this requires an enzyme, the principal enzyme, that is glycogen synthesis. UDP বেরিয়ে যাবে। এবার গ্লাইকোজেন সিনথেসিস যখন, সাপোজ I am in fasting, you are in fasting, one day fasting, there will be no glycogen. Now how will it depend? তাহলে গ্লাইকোজেন যদি না থাকে তাহলে কার উপর গ্লুকোজ এডিশন হবে? যদি গ্লাইকোজেন চেন না থাকে আফটার প্রলং ফাস্টিং, থাকবে না? 18 আওয়ার্স অফ ফাস্টিং গ্লাইকোজেন পুরোপুরি ডিপ্লিটেড হয়ে যাবে। তাহলে যে গ্লুকোজের এডিশনটা কার উপর হবে? That is requires, thereby requires the glycogen primer. Primer is required. Primer is not a glycogen. Primer is protein, and the name of the primer is glycogenin. তাহলে গ্লাইকোজেন যদি এক্সিস্টিং চেন থাকে, that will be elongated, or if there is primer will be glucosylated. প্রাইমারটা কি? প্রাইমারটা হচ্ছে একটা প্রোটিন যার নাম হচ্ছে গ্লাইকোজেনিন। It is a protein, it is not carbohydrate. Glycogenin 37 kilodalton একটা প্রোটিন। এর একটা টাইরোসিন আছে, টাইরোসিনের একটা হাইড্রোক্সিল গ্রুপ আছে। This hydroxyl group is glucosylated. This hydroxyl group is glucosylated. টাইরোসিন এখানে মোটামুটি 7খানা গ্লুকোজ লাগবে, and for addition of this glucose does not require glycogen synthesis. এই গ্লুকোজের এডিশনটার জন্য গ্লাইকোজেন সিনথেসিসের দরকার নাই। It is catalyzed by the glycogenin itself. Addition of the glucose to the tyrosin molecule is catalyzed by glycogenin itself, and as a whole this is called glycogen primer. It cannot be depleted by fasting. Glycogen primer will remain, glucose will be depleted, and further addition of the glucose requires glycogen synthesis. Further addition of the glucose, তাহলে গ্লাইকোজেন প্রাইমারের সঙ্গে যদি আবার আরেকটা যদি গ্লুকোজ আমি লাগাই, তাহলে it requires glycogen synthesis. Remember, glycogen synthesis will form a bond. What is the name of the bond? The bond is the 1 to 4. 1 to 4. 1 to 4 bond is created by glycogen synthesis, not any other bond. But there is a branch point which contains 1,6 bond. Now how it will be created? Glycogen has no role to form a branch point to form 1,6 linkage. তাহলে এইভাবে গ্লাইকোজেন চেনটা এলংগেটেড হয়। গ্লাইকোজেন চেন থাকবে এক্সিস্টিং, এখন তুমি 5-6 ঘন্টা পর খেলে তখন তো টোটাল গ্লাইকোজেনটা ডিপ্লিট হবে না। 5-6 ঘন্টা মানে আমি যদি ফাস্টিং থাকি তাহলে টোটাল গ্লাইকোজেন ডিপ্লিটেড হবে না, তাহলে তাহলে একটা গ্লাইকোজেন চেন থাকবে। তারপরে আমি খেলাম তখন গ্লাইকোজেনের ডিপোজিশন হবে ওভার দা গ্লাইকোজেন চেন। আর আমি যদি কমপ্লিট ফাস্টিং থাকি 12 to 20 আওয়ার্স, তখন কিন্তু থাকবে না, এই গ্লাইকোজেন প্রাইমারটা পুরো থাকবে। দ্যাট ক্যানট বি ডিপ্লিটেড বাই ফাস্টিং। এটা ক্লিয়ার হয়েছে? এইবারে আমি
দেখাচ্ছি glycogen synthesis will create 1,4 glycosidic linkage, but branch point is the 1,6. How you can create the branch point? Because by glycogen is not a linear polymer, it is a branch polymer, extensively branched. সমস্ত গ্লুকোজ রেসিডিউ এখানে আছে, আমি খুব তাড়াতাড়ি আঁকছি। দিস ইজ দ্য গ্লুকোজ রেসিডিউ, এখানে এটা যদি সাফিসিয়েন্টলি এনলার্জ হয় তাহলে কি হবে? ধরো সাব গ্লুকোজ ইট ইজ সাফিসিয়েন্টলি এনলার্জ, এইখানে গ্লাইকোজেন সিনথেস কাজ করছে, টু ফর্ম 1 to 4 bond. This is 1 to 4. This is also 1 to 4. This ঠিক আছে, এখানে একটা ব্রাঞ্চ পয়েন্ট তৈরি হয়ে আছে অলরেডি, এখানে 1 to 6 আছে। এখানে ফার্দার ব্রাঞ্চিং তাহলে কি হবে? ফর ফার্দার ব্রাঞ্চিং রিকোয়ার্স ব্রাঞ্চিং এনজাইম। না, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ব্রাঞ্চিং এনজাইম? ব্রাঞ্চিং এনজাইম যেটা করে, এই যে এটা যদি খুব এলংগেটেড হয়, at least 11 residue must be long or more, 11 residue must be long, তখন টার্মিনাল 1 2 3 4 5 6 টার্মিনাল 6 residue 6 glucose residue when it is sufficiently elongated, at least 11 glucose residue, this terminal glucose residue will transfer to a neighboring chain. তাহলে এটা যদি ট্রান্সফার হয় নেবারিং চেনে, তাহলে কি হবে? এটা আমি রিমুভ হয়ে যাবে, এটা রিমুভ হয়ে এইখানে একটা ব্রাঞ্চ পয়েন্ট তৈরি হবে 1 2 3 4 5 6। তাহলে ওই এটা কোথায় ছিল? এটা ছিল 1,4 বন্ড হিসাবে এখানে ছিল। দ্যাট ইজ 6 রেসিডিউ, আউটারমোস্ট 6 রেসিডিউ is transferred to neighboring branch. এখন যদি এই ব্রাঞ্চটা যদি না থাকে তখন কি হবে? তখন এই নিজের এখানেই ট্রান্সফার হবে। আর যদি নেইবারিং ব্রাঞ্চ থাকে তাহলে it will transfer to neighboring branch and that will create 1 to 6 linkage. And that is done by branching enzyme. এই যে ট্রান্সফারটা করলো ব্রাঞ্চিং এনজাইম, ব্রাঞ্চিং এনজাইম তেমন কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে না, সেরকম কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে না ব্রাঞ্চিং এনজাইম, যেটা গ্লাইকোজেন সিনথেস করছে। গ্লাইকোজেন সিনথেস ক্রিয়েটস 1,4 বন্ড and glycogen branching enzyme will create 1,6 bond. একবার 1,6 বন্ড তৈরি হয়ে গেলে ফার্দার এলংগেশন, এরপরে যদি ফার্দার এলংগেশনের দরকার হয়, দ্যাট ইজ ডান বাই গ্লাইকোজেন সিনথেস। Further elongation means further 1,4 bond creation. For further elongation requires glycogen synthesis. আবার এটা যদি further sufficiently elongated হয়, তখন outer 6 glucose will come to the neighboring branch. এইভাবে chain elongation and creation of the branching point, repeating by repetition of the chain elongation and branch formation, total glycogen is produced. This is the function of the branching enzyme. তাহলে এইভাবে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস হলো। তাহলে গ্লুকোজ থেকে যদি শুরু করি, গ্লুকোজ টু গ্লাইকোজেন, তাহলে এটা করতে পারো তো টেস্ট পাথওয়ে। গ্লুকোজ টু গ্লুকোজ 6 ফসফেট হবে, গ্লুকোজ 1 ফসফেট হবে, গ্লুকোজ 1 ফসফেট থেকে ইউডিপি গ্লুকোজ হবে। It requires UTP. UDP glucose এর যে গ্লুকোজ রেসিডিউ will be transferred to glycogen chain and glycogen chain will be elongated. Now breakdown. Glycogen breakdown.
গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ। তারপরে এনজাইম আদার এনজাইম হচ্ছে কি ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম। ওখানে যেমন ফর গ্লাইকোজেন সিনথেসিস দেয়ার ইজ ব্রাঞ্চিং এনজাইম and glycogen breakdown there is debranching enzyme. Okay, now how glycogen is broken down to glucose? It is done প্রথমে there is a আমি একটু ডায়াগ্রামটা আঁকি তাহলে বুঝতে পারবে। This is the glycogen tree. 1 4 1 4 1 4. This is 1 6. তারপর আবার 1 4. এখানে সমস্ত 1 4. All are 1 4. 1 4 1 4 1 4. তাহলে কি হবে? গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ কাজ কি হবে? এই যে টার্মিনাল গ্লুকোজ at the ends গ্লাইকোজেন চেনের যে এন্ডস এর যে গ্লুকোজ গুলো আছে that will be removed sequentially. একটার পর একটা গ্লুকোজকে রিমুভ করবে। একটার পর একটা গ্লুকোজ will be removed sequentially. This will be removed. This will be removed. It is done by glycogen phosphorylase. It is done by glycogen phosphorylase. Done by glycogen phosphorylase. Done by glycogen phosphorylase. এই রিঅ্যাকশনটা কি হয়? গ্লাইকোজেন এন গ্লুকোজ আছে, এটা ব্রেকডাউন করব বাই গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ। কোএনজাইম লাগবে পিএলপি। রিমেম্বার pyridoxal phosphate is necessary as a coenzyme for glycogen phosphorylase. এখানে একটা ইনঅর্গানিক ফসফেট লাগবে, ইট ইজ কল্ড ফসফোরোলাইসিস। রিঅ্যাকশন যেটা হয় সেটা হচ্ছে কি ফসফোরোলাইসিস। যেমন হাইড্রোলিসিস হয় তেমনি ফসফোরোলাইসিস। গ্লাইকোজেন থেকে যে গ্লুকোজ বেরোবে সেটা নট ইন দা ফর্ম অফ ফ্রি গ্লুকোজ, দ্যাট ইজ ইন দা ফর্ম অফ গ্লুকোজ 1 ফসফেট। গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ যেটা বেরোবে, রিমুভাল অফ দ্য গ্লাইকোজেন, রিমুভাল অফ দ্য গ্লুকোজ ফ্রম গ্লাইকোজেন, নট ইন দ্য ফ্রি ফর্ম but in the form of glucose 1 phosphate. That means glucose 1 phosphate will be produced by glycogen phosphorylase. আমি যেগুলো দেখাচ্ছি গ্লুকোজ, অ্যাকচুয়ালি এটা গ্লুকোজ 1 phosphate হিসেবে বেরোবে, নট ইন দ্য ফর্ম অফ ফ্রি গ্লুকোজ। গ্লুকোজ 1 phosphate হিসেবে বেরোবে এবং গ্লাইকোজেনের চেনটা কমে যাবে। গ্লাইকোজেন চেন আস্তে আস্তে কমবে, n-1 হবে। ওখানে যেমন গ্লাইকোজেন চেনের অ্যাডিশন হতো n+1 হতো, এখানে হবে n-1। তাহলে এইভাবে আস্তে 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 গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ এইভাবে গ্লুকোজ গুলোকে সরাচ্ছে ইন দ্য ফর্ম অফ গ্লুকোজ 1 ফসফেট। The glucose 1 phosphate is converted to এটা গ্লুকোজ 6 ফসফেট হবে, এখান থেকে হবে গ্লুকোজ and that is in the liver. মাসেলে কিন্তু এখানেই শেষ, মাসেলে এখানেই শেষ। লিভারে তার একটা স্টেপ হবে বাই দ্য হেল্প অফ গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ। ঠিক আছে, মাসেলে কিন্তু গ্লুকোজ 1 ফসফেট 6 ফসফেটই কিন্তু শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু প্রথমে যেটা তৈরি হবে গ্লুকোজ 1 ফসফেট। Removal of the glucose in the form of glucose 1 phosphate by the glycogen phosphorylase. By the glycogen phosphorylase, which causes phosphorylasis. কিন্তু glycogen phosphorylase একটা জায়গায় থেমে যাবে। কোথায় থামবে? চারটে গ্লুকোজ থাকার পর এখান থেকে 1 2 3 4 এইখানে এসে থেমে যাবে।
1 2 3 4 এখানে এসে থেমে যাবে। তাহলে অ্যাকশন অফ দ্য গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ উইল স্টপ হিয়ার, নো ফার্দার রিমুভাল অফ দ্য গ্লুকোজ, নো ফার্দার রিমুভাল অফ দ্য গ্লুকোজ বাই গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ। এখানে একটা এরপরে আসবে কাম ইনটু অ্যাকশন ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম। ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইমের দুটো পার্ট, ব্রাঞ্চিং এনজাইমের যেমন একটাই সিঙ্গেল এনজাইম, ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইমের দুটো পার্ট, সেই জন্য এটাকে বলা হয় বাই ফাংশনাল এনজাইম। পার্টের কি করে? ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম আর একটা গ্লুকান ট্রান্সফারেজ। এই দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে কিন্তু আমরা ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম বলি, এই দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে কিন্তু আমরা ডি ব্রাঞ্চিং এনজাইম বলি। তাহলে গ্লুকান ট্রান্সফারেজ ইজ one part of this D branching enzyme. It is a single polypeptide chain having two catalytic activities. Single polypeptide chain having two catalytic activities. This is known as bifunctional enzyme. What will happen here? Now, glycogen phosphorylase এর কাজ শেষ। এরপরে কি হবে? এবার ব্রাঞ্চিং পয়েন্টটাকে এক্সপোজ করা দরকার। ব্রাঞ্চিং পয়েন্টটা এক্সপোজ করা দরকার। সেটা কিভাবে এক্সপোজ হবে? সেটা এক্সপোজ হবে যদি এই ট্রাইস্যাকারাইড ইউনিটটা এইখানে এসে ট্রান্সফার হয়। This trisaccharide unit will be transferred by the glucan transferase to the neighboring chain. This will transfer here. তাহলে এখানে ট্রান্সফার হলো। Now exposure of the branch point হলো, that is 1,6 linkage. This cannot be removed. This glucose cannot be removed by glycogen phosphorylase. This requires another function of the branching enzyme, that is 1,6 glucosidase. 1,6 glucosidase. 1,6 glucosidase debranching enzyme. Debranching enzyme এর 1,6 glucosidase activity, 1,6 glucosidase activity will remove this branch. তার মানে branch point expose holo by transferase, by glucan transferase, branch point is exposed. Now branch point is hydrolyzed by the enzyme 1,6 glucosidase, which is a component of the debranching enzyme. 1,6 glucosidase enzyme and glucan transferase both are components of the debranching enzyme. Now 1,6 glucosidase activity will remove this glucose, which is linked by 1,6 linkage. তাহলে এখানে একটা চেন তৈরি হলো, যেমন ছিল তেমনি চেন তৈরি হলো, আর একটা ফ্রি গ্লুকোজ চলে আসবে। এটাকে বলছি ফ্রি গ্লুকোজ। এটা কিন্তু গ্লুকোজ 1 ফসফেট নয়, এটা কিন্তু গ্লুকোজ 1 ফসফেট হিসেবে বেরোবে না, এটা বেরোবে কিন্তু ইন দা ফর্ম অফ ফ্রি গ্লুকোজ। তাহলে এখানে এই চেনগুলো এখন না, এইগুলো আবার ফসফোরাইলেজ দিয়ে অ্যাক্টেড হবে, আবার 4টে গ্লুকোজ থাকাকালীন ওটা অ্যাকশনটা স্টপ হবে, আবার ডিব্রাঞ্চিং এনজাইমের অ্যাকশন শুরু হবে। এইভাবে আস্তে আস্তে ফ্রি গ্লুকোজ তৈরি হয়, 10% ফ্রি গ্লুকোজ তৈরি হয়, আর গ্লুকোজ 1 ফসফেট তৈরি হয় 90%। এটা তো ডিব্রাঞ্চিং বলছি, এটা ব্রাঞ্চিং বলছি না তো। আমি বলছি এটা ডিব্রাঞ্চিং এনজাইম ইজ এ পার্ট অফ
Glycogen breakdown. Branching enzyme is a part of glycogen synthesis. কোনটা? এই যে ব্রাঞ্চিং না থাকলে এটা তো 1,4 লিঙ্কেজটা উইল বি ব্রোকেন ডাউন বাই গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ। যখন গ্লাইকোজেন সিনথেস 1,4 লিঙ্কেজ তৈরি করে, 1,4 লিঙ্কেজটাকে ব্রেক করে গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ। ঠিক আছে? আর ওখানে যেমন 1,6 ব্রাঞ্চ পয়েন্ট ক্রিয়েট করে ব্রাঞ্চিং এনজাইম, এখানে 1,6 ব্রাঞ্চ পয়েন্টটাকে রিমুভ করে। বুঝতে পেরেছ? তাহলে এখানে 1,6 ব্রাঞ্চ পয়েন্টটাকে রিমুভ করলো ডিব্রাঞ্চিং এনজাইম এবং ফ্রি গ্লুকোজ তৈরি হলো। আর গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ যে গ্লুকোজ তৈরি করবে দ্যাট ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ গ্লুকোজ 1 ফসফেট। দ্যাট ইজ ব্রেন। কারণ ব্রাঞ্চিং তো হয় কটায়? কতক্ষণ অন্তর ব্রাঞ্চ হয়? Every 24 to 30 in case of starch. In case of glycogen, it is 8 to 12. On average 10 glucose. On average 10 glucose. দুটো ব্রাঞ্চিং পয়েন্টের মাঝখানে একটা চেনে, সিঙ্গেল চেনে দুটো ব্রাঞ্চ যদি থাকে, তাহলে দুটো কনসিকিউটিভ ব্রাঞ্চের মাঝখানে অ্যাটলিস্ট 10টা গ্লুকোজ রেসিডিউ থাকবে। ইন কেস অফ গ্লাইকোজেন, ইন কেস অফ স্টার্চ থাকবে 30। Now this is the breakdown and now it is regulated. How it is regulated? Regulation of the glycogen metabolism তিনটে পার্ট বলবে। একটা হচ্ছে হরমোনাল রেগুলেশন, রেগুলেশনের তিনটে পার্ট। হরমোনাল হচ্ছে বাই इंसुलिन, ग्लूकागन और एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और ग्लूकागन দুটো আলাদা হরমোন। রিমেম্বার, মাসল গ্লাইকোজেন ইজ ইনসেনসিটিভ টু গ্লুকাগন। গ্লুকাগনের কোনো রোল নেই মাসল গ্লাইকোজেনের উপর। মাসল গ্লাইকোজেনের উপর গ্লুকাগনের কোনো রোল নেই। তাহলে গ্লুকাগনের মাসল গ্লাইকোজেনকে ব্রেকডাউন কে করে? এপিনেফ্রিন। লিভার গ্লাইকোজেনকে ব্রেকডাউন কে করে? মেনলি গ্লুকাগন। এবং এপিনেফ্রিন করতেও পারে। এপিনেফ্রিন বোথ এপিনেফ্রিন and glucagon can cause breakdown of the liver glycogen, but only epinephrine can cause breakdown of the muscle glycogen. তাহলে হরমোনাল রেগুলেশন একটা আছে, একটা হচ্ছে গিয়ে রেগুলেশন বাই কোভ্যালেন্ট মডিফিকেশন। Covalent modification, that means phosphorylation, dephosphorylation, dephosphorylation। আর একটা হচ্ছে গিয়ে allosteric regulation by the allosteric regulation by allosteric effectors। কি allosteric effectors আছে? গ্লুকোজ 6 ফসফেট আছে, এটিপি আছে, কেএমপি আছে, ক্যালসিয়াম আছে আর ফ্রি গ্লুকোজ আছে। এগুলো হচ্ছে অ্যালোস্টেরিক রেগুলেটর মলিকিউল। ইনসুলিন কখন আসে? Insulin helps in the glycogen synthesis. That is, insulin activates glycogen synthesis and glucagon activates glycogen phosphorylase. Glucagon epinephrine activates glycogen phosphorylase. Insulin activates glycogen synthesis. সেই জন্য insulin promotes glycogen synthesis and glucagon promotes glycogen breakdown. তার মেকানিজম আছে। কি হয় এবার কোভ্যালেন্ট মডিফিকেশনে কি হয়? কোভ্যালেন্ট মডিফিকেশনে ফসফোরিলেশনে গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ অ্যাক্টিভেট হয়, ফসফোরিলেশনে গ্লাইকোজেন সিনথেস ইনঅ্যাক্টিভ হয়। ফসফোরিলেশনে গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ অ্যাক্টিভেট হয়, ফসফোরিলেশনে গ্লাইকোজেন সিনথেস ইনঅ্যাক্টিভেট হয়। এটা মনে রাখবে।
আর ঠিক ডিফসফোরিলেশনের ঠিক উল্টোটা, ডিফসফোরিলেশনে গ্লাইকোজেন সিনথেস উইল বি অ্যাক্টিভেটেড, ডিফসফোরিলেশনে ফসফোরাইলেজ উইল বি ইনঅ্যাক্টিভেটেড। এটা কি করে হয়? প্রথমে আসছে আমি গ্লাইকোজেন সিনথেস, হ্যাঁ, গ্লাইকোজেন সিনথেস ইজ অ্যাক্টিভেটেড, ফসফোরিলেশন হবে। যদি হয় এটা হবে ইনঅ্যাক্টিভ, এটা হবে ডিফসফোরিলেটেড অ্যাক্টিভ। এটাকে কে কনভার্ট করবে? গ্লাইকোজেন সিনথেস কাইনেজ। গ্লাইকোজেন সিনথেস কাইনেজ এটিপি থেকে এটিপি inactivated. This is activated by cyclic AMP. অ্যাকশন হয় না। আমি ক্যাসকেড ম্যানারটা কি তোমরা জানো? ক্যাসকেড ম্যানার, রিসেপ্টর বসলো গ্লুকাগন কিংবা এপিনেফ্রিন, তো হলো, আমি আঁকলে পরে সময় নষ্ট হয়ে যাবে। এপিনেফ্রিন বসলো তার রিসেপ্টারে, কিংবা গ্লুকাগন বসলো তার রিসেপ্টারে, তারপরে ইভেন্ট কি হবে? নেক্সট ইভেন্ট এইটা, তার মাঝখানে একটা প্রোটিন আছে, যে প্রোটিনের নাম হচ্ছে জি প্রোটিন। ইট উইল অ্যাক্টিভেট দ্য জি প্রোটিন। Activated G protein will activate adenylate cyclase. Adenylate cyclase being activated কি প্রডিউস করবে? সাইক্লিক AMP। সাইক্লিক AMP তারপরে কি করবে? সাইক্লিক AMP ডিপেন্ডেন্ট প্রোটিন কাইনেজ এ ওকে অ্যাক্টিভেট করবে। সাইক্লিক ডিপেন্ডেন্ট প্রোটিন কাইনেজ এ এবার গ্লাইকোজেন সিনথেস কাইনেজকে অ্যাক্টিভেট করবে। গ্লাইকোজেন সিনথেস কাইনেজ এবার গ্লাইকোজেন সিনথেসকে ফসফোরাইলেট করবে। ঠিক আছে? তাহলে এটা কিন্তু কার কাজ? এটা কিন্তু গ্লুকাগনের কাজ। এই কাজটা কিন্তু গ্লুকাগনের কাজ। ফসফোরিলেশনের কাজটা গ্লুকাগনের, আর ডিফসফোরিলেশনের কাজটা ইনসুলিনের। তাহলে ফসফোরিলেশন হলো, গ্লুকাগন দিয়ে ফসফোরিলেশন হলে পরে এটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। তার মানে এপিনেফ্রিন আর গ্লুকাগন এগুলো গ্লাইকোজেন সিনথেসিসকে করতে দেবে না, রাদার দে উইল প্রমোট গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন। এবার ইনঅ্যাক্টিভ থেকে অ্যাক্টিভ কি করে হয়? ইনঅ্যাক্টিভ থেকে অ্যাক্টিভ হবে যদি একটা ফসফেটেজ যদি থাকে, প্রোটিন ফসফেটেজ। প্রোটিন ফসফেটেজ বলে একটা এনজাইম আছে। এটা কি করবে? হাইড্রোলাইটিক রিমুভাল অফ দ্য ফসফেট, ফসফেট বেরিয়ে আসবে। ফসফেট বেরিয়ে এলেই কিন্তু এ আবার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এটাকে কে অ্যাক্টিভেট করে? এটাকে অ্যাক্টিভেট করে ইনসুলিন। এই জন্য ইনসুলিন প্রমোটস গ্লাইকোজেন সিনথেসিস বাই অ্যাক্টিভেটিং গ্লাইকোজেন সিনথেস। যখন গ্লাইকোজেন সিনথেসিস হবে না তখন কিন্তু এটা ফসফোরিলেটেড ফর্মে থাকবে। এবার আমি খেলাম, প্রচুর এক্সেস গ্লুকোজ তৈরি হলো, that excess glucose will be converted to glycogen. That is done by glycogen synthase, but glycogen synthase must be active, must be dephosphorylated, and it is done by insulin. By activating this enzyme, insulin causes activation of this phosphatase. It will remove phosphate herefrom, it remains phosphate free and active. তাহলে ইনসুলিন গ্লাইকোজেন সিনথেসিসকে প্রমোট করবে। আবার সাইক্লিক AMP, গ্লুকাগন, এপিনেফ্রিন, এরা কি করবে? এরা কিন্তু বাধা দেবে সিনথেসিসকে। এরা বাধা দেবে কারণ এরা তো ফসফোরিলেশন করবে, ক্যাসকেড ম্যানারে। তাহলে ইনসুলিন প্রমোটস গ্লাইকোজেন সিনথেসিস, গ্লুকাগন এপিনেফ্রিন ইনহিবিটস গ্লাইকোজেন সিনথেসিস। এবার ফসফোরিলেশন ডিফসফোরিলেশন
এবার ধরো গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ, ফসফোরাইলেজ যদি হয়, ফসফোরাইলেজের এটা হবে অ্যাক্টিভ, এটা হবে ইনঅ্যাক্টিভ, ঠিক উল্টোটা। এই অ্যাক্টিভিটিটা কে করে? এই অ্যাক্টিভিটিটা করবে সাইক্লিক এমপি। সেটা আসবে কোত্থেকে? সেটা কে নিয়ে আসবে? কোন হরমোন? গ্লুকাগন এপিনেফ্রিন। তাহলে গ্লুকাগন এপিনেফ্রিনের কাজ কি? What is the function of the glucagon epinephrine in glycogen metabolism? It helps or it promotes glycogen breakdown and it will act during starvation. During starvation, glucagon epinephrine beroi, and during fed condition, insulin will be secreted from the beta cell. During fed state, insulin will be secreted from the beta cell, and during starved state, glucagon will be secreted, and that glucagon will causes breakdown of the glycogen in cascade manner. প্রথমে সাইক্লিক এমপি তৈরি করবে, সাইক্লিক এমপি ডিপেন্ডেন্ট প্রোটিন কাইনেজকে অ্যাক্টিভেট করবে, দ্যাট উইল অ্যাক্টিভেট ফসফোরাইলেজ কাইনেজ, ফসফোরাইলেজ কাইনেজ ইন টার্ন অ্যাক্টিভেট ফসফোরাইলেজ। আমি গোটাটা লিখছি না, তবে ইনসুলিন সাইক্লিক এমপি যেমন তৈরি করে গ্লুকাগন, ইউ নো সাইক্লিক এমপি কে ডিস্ট্রয় করে কে? Which one destroys cyclic AMP? Is the enzyme phosphodiesterase. Phosphodiesterase cyclic AMP সাইকেলটাকে রিমুভ করে দেয়, the AMP. And this phosphodiesterase, insulin causes activation of this enzyme. Insulin by activating phosphodiesterase decreases the concentration of the cyclic AMP. Insulin by activating phosphodiesterase decreases the concentration of the cyclic AMP. তাহলে ফসফোরিলেশন পার্টটাকে ইনসুলিন কমিয়ে দেবে, রাদার ইনসুলিন উইল প্রমোট ডিফসফোরিলেশন। কি করে প্রমোট করবে? ডিফসফোরিলেশন হলে এটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, এটা ডিফসফোরিলেশন হলে পরে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এটা ফসফেটেজ, ইনসুলিন এটাকে অ্যাক্টিভেট করবে, তাহলে ইনসুলিন কি করবে? এটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করে দেবে। তার মানে ইনসুলিন যখন আমি খাবো, যখন when we take food, insulin will be secreted. In that time, no glycogen will be broken down. In that time, rather, glycogen will be synthesized. Excess glucose will be converted to glycogen with the help of the insulin, which causes dephosphorylation of the phosphorylase. That is, it becomes inactive, which causes dephosphorylation of the glycogen synthase, and it becomes active. Okay? একটা ডিফসফোরিলেশন করছে, ইনঅ্যাক্টিভ হচ্ছে, ডিফসফোরিলেশন করার জন্য আরেকটা অ্যাক্টিভ হচ্ছে। ডিফসফোরিলেশনে যখন আমি খাচ্ছি, তখন গ্লাইকোজেন সিনথেস অ্যাক্টিভেটেড হচ্ছে বাই ডিফসফোরিলেশন, and by the same mechanism that is by dephosphorylation, phosphorylase is inactivated. That means when we take food, glycogen breakdown will be inhibited and glycogen synthesis will be promoted. এবারে অ্যালোস্টেরিক রেগুলেশন তোমরা পড়ে নেবে, আমি বলে দিচ্ছি। যেমন গ্লুকোজ 6 ফসফেট যদি প্রচুর থাকে, তার মানে জানতে হবে প্রচুর গ্লুকোজ আছে। তাহলে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ইজ দ্য অ্যালোস্টেরিক অ্যাক্টিভেটর অফ দ্য গ্লাইকোজেন সিনথেস। গ্লুকোজ 6 ফসফেট ইজ অ্যালোস্টেরিক অ্যাক্টিভেটর অফ দ্য গ্লাইকোজেন সিনথেস। It will activate glycogen synthesis and promote glycogenesis. গ্লুকোজ 6 ফসফেট যেটা অ্যালোস্টেরিক মলিকিউল, আমি বললাম
allosteric regulation. Allosteric regulation মানে it will be regulated by allosteric molecule. Allosteric এটা অ্যাক্টিভেটও করতে পারে। Allosteric molecule কাকে বলে? Allosteric molecules are those molecules which binds to the enzyme other than active site. Allo means other. Allosteric molecules are the molecules which binds to the enzyme to other than active site of the enzyme. অন্য সাইটে গিয়ে বসবে, যে সেখানে এনজাইমটাকে রেগুলেট করবে, আইদার ইনহিবিট করবে আর অ্যাক্টিভেট করবে। যদি গ্লুকোজ 6 ফসফেট গ্লাইকোজেন সিনথেসের উপর বসে ইন অ্যালোস্টেরিক সাইট, তাহলে ইট উইল অ্যাক্টিভেট গ্লাইকোজেন সিনথেস। গ্লুকোজ 6 ফসফেট অ্যাক্টিভেটস গ্লাইকোজেন সিনথেস বাই অ্যালোস্টেরিক মেকানিজম। এবার এটিপি, ATP is also allosteric regulator. ATP যখন প্রচুর আছে, জানবে প্রচুর গ্লুকোজও আছে, তার মানে প্রচুর গ্লুকোজকে আমাকে রিমুভ করতে হবে। দ্যাট উইল বি, তাহলে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস উইল বি অ্যাক্টিভেটেড। ঠিক আছে, এইবার এসো গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ। গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ কে কে অ্যাক্টিভেট করবে? গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ কে গ্লুকাগন তো অ্যাক্টিভেট করে, অ্যালোস্টেরিক মলিকিউল বলছি। ক্যালসিয়াম অ্যাক্টিভেট করে, এএমপি অ্যাক্টিভেট করে। বাট ক্যালসিয়াম এএমপি কিন্তু অনলি মাসল ফসফোরাইলেজের উপর অ্যাক্ট করে। আমি ডিটেলসে বলতে পারছি না, সময় নেই বলে। ফসফোরাইলেজ, মাসল ফসফোরাইলেজ আর লিভার ফসফোরাইলেজের রেগুলেশনটা একটু ডিফারেন্ট, মানে অ্যালোস্টেরিক রেগুলেশন। হরমোনাল রেগুলেশন ইজ দ্য সেম, hormonal regulation is the same phosphorylase এর ক্ষেত্রে, কিন্তু allosteric regulation of muscle phosphorylase and liver phosphorylase is something different. যেমন muscle phosphorylase কে অ্যাক্টিভেট করে AMP, but AMP has no role over liver phosphorylase. Calcium has no role over liver phosphorylase. Calcium AMP এরা muscle phosphorylase কে অ্যাক্টিভেট করে। ক্যালসিয়াম কখন বেরোয়? When calcium is released from the muscle, calcium is released from the muscle during muscular contraction, during exercise. Calcium is released from the sarcoplasmic reticulum, and that calcium will activate glycogen phosphorylase kinase. Phosphorylase kinase কে আগে অ্যাক্টিভেট করে ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়ামের সঙ্গে ক্যালমোটিলিনের একটা বাইন্ডিং হয়। সেই ক্যালমোটিলিন কোথায় থাকে? ক্যালমোটিলিন ইজ আ পার্ট অফ ফসফোরাইলেজ কাইনেজ। ক্যালমোটিলিন ইজ এ পার্ট অফ ফসফোরাইলেজ কাইনেজ। চারটে সাব ইউনিট থাকে, অ্যালফা, বিটা, গামা, ডেল্টা। তার মধ্যে বিটা সাব ইউনিট হচ্ছে গিয়ে ক্যালমোটিলিন। ক্যালসিয়াম ওখানে গিয়ে বসবে, ফসফোরাইলেজ কাইনেজকে অ্যাক্টিভেট করবে। ফসফোরাইলেজ কাইনেজ অ্যাক্টিভেটেড হওয়ার পর ফসফোরাইলেজকে অ্যাক্টিভেট করবে। ফসফোরাইলেজ অ্যাক্টিভেটেড হওয়ার পর গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউনটা হবে। ইট ইজ অ্যাপ্লিকেবল, এই কথাগুলো অ্যাপ্লিকেবল অনলি টু দ্য মাসল ফসফোরাইলেজ। এএমপি কোথায় তৈরি হয়, কিভাবে তৈরি হয় এএমপি, এগুলো সব পড়ানো হয়েছে। এএমপি তৈরি হয় যখন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ, যদি এএমপি তৈরি হয় যখন এটিপি যখন খরচ হয়, এটিপি যখন খরচ হয় প্রচুর পরিমাণে, তখন এর থেকে এটিপি তৈরি হয়। এই দুটো এটিপির মধ্যে কলিশন হবে, 2 + 2 = 1 + 3, এটিপি প্লাস এটিপি = এএমপি প্লাস এটিপি। ওইখানে এটিপি তৈরি হয়, এএমপি তৈরি হয় with the help of the enzyme adenylate kinase which is present only in muscle. তাহলে মাসলে এএমপি তৈরি হবে, লিভারে কিন্তু এএমপি তৈরি হবে না, কারণ adenylate kinase is present in the muscle, and adenylate kinase যে এএমপি তৈরি করলো, that AMP will activate phosphorylase. Hello, this is allosteric regulation. এগুলো যদি পড়ানো হয়ে গেছে তোমাদের, তোমার বইটা এবার দেখবে। এবার হরমোনাল রেগুলেশন, কোভ্যালেন্ট মডিফিকেশন আর অ্যালোস্টেরিক রেগুলেশন গুলো। মাসল ফসফোরাইলেজের সঙ্গে লিভার ফসফোরাইলেজের একটু তফাৎ আছে। মাসল ফসফোরাইলেজ ডেফিসিয়েন্সি হলে কি হয়? মাসল ফসফোরাইলেজ ডেফিসিয়েন্সি হলে পরে একটা ডিজিজ হয় যার নাম হচ্ছে ম্যাকাডেল সিনড্রোম, ইজ এ গ্লাইকোজেন স্টোরেজ। লিভার ফসফোরাইলেজ ডেফিসিয়েন্সি হলে একটা ডিজিজ হয় যার নাম হচ্ছে হার্স ডিজিজ। গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সি হলে একটা ডিজিজ হয় যার নাম হচ্ছে ভন জিরকেস ডিজিজ। ব্রাঞ্চিং এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সি হলে একটা ডিজিজ হয় যার নাম হচ্ছে অ্যান্ডারসনস ডিজিজ। ডিব্রাঞ্চিং এনজাইমের ডেফিসিয়েন্সিতে একটা ডিজিজ হয় যার নাম হচ্ছে গিয়ে কোরিস ডিজিজ।
এগুলো সব গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজে পড়ানো হয়েছে, আমি কিন্তু ডিটেলসে পড়াতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। এই রেগুলেশন অফ দ্য গ্লাইকোজেন and reciprocal regulation of the synthesis and breakdown is very important question. Regulation of the glycogen metabolism and reciprocal regulation of the synthesis and breakdown. এটা তোমরা এবার আমি একটু কোশ্চেন কয়েকটা আমি বলে দিই কার্বোহাইড্রেট থেকে। এই সময় পাবো তো 10 মিনিট? Glycogenesis definition type. What is glucogenesis? What are its precursors? Very important questions. এবারে precursors কি কি থেকে হচ্ছে আর বলতে পারে trace any pathway. Any pathway বলতে গেলে তুমি পাইরুভেট থেকে গ্লুকোজ দিতে পারো, অ্যালানিন থেকে গ্লুকোজ দিতে পারো, গ্লিসারল থেকে গ্লুকোজ দিতে পারো, ঠিক আছে? Any pathway means from precursor to glucose. আমি ডিসকাস করছি এটা, আমি শুধু কোশ্চেনটা বলছি। রেগুলেশনটা পড়ে, কিন্তু রেগুলেশনটা অত পড়ে না। রেগুলেশনটা পড়ে রেসিপ্রোকাল রেগুলেশন অফ দ্য গ্লাইকোলিসিস এন্ড গ্লুকোনেজেনেসিস। যখন গ্লাইকোলিসিস হয় তখন গ্লুকোনেজেস হয় না, যখন গ্লুকোনেজেস হয় তখন গ্লাইকোলিসিস হয় না। তার একটা রেগুলেশন আছে, দিস রেগুলেটেড বাই দ্য মলিকুল রোল অফ ফ্রুক্টোজ 2,6-bisphosphate. ডিসকাস দ্য রোল অফ fructose 2,6-bisphosphate in reciprocal regulation. Enumerate multi-enzyme complex. Concerned with carbohydrate metabolism. Carbohydrate metabolism দুটো multi-enzyme complex আছে। কোথায় কোথায়? And describe any one of them. And describe any one of them. এর মধ্যে বলতে হবে পিডিএইচ কমপ্লেক্স, আর একটা হচ্ছে এলডিএইচ কমপ্লেক্স। কোথায় এখানে? অ্যালফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স। এটা পাইরুভেট টু অ্যাসিটাইল কোয়ে, এটা অ্যালফা কিটোগ্লুটারেট টু সাকসিডাইল কোয়ে। এই দুটো মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স আছে। দুটো মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্সের নেচার এবং কনসিস্টেন্সি স্ট্রাকচার একই রকম। তিনটে এনজাইম, 5টা কোএনজাইম, 3টে এনজাইম, 5টা কোএনজাইম। আমি নাম বলছি না, আমি এগুলো লিখতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এইচএমপি শান্ট, এইচএমপি শান্টে দুটো ফেজ আছে,
একটা অক্সিডেটিভ একটা নন অক্সিডেটিভ। ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অক্সিডেটিভ স্টেজ, ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে অক্সিডেটিভ স্টেজ বিকজ ইট প্রডিউসেস NADPH. Role of NADPH, sources of NADPH, কোথায় কোথায় NADPH তৈরি হয়, কোন কোন রিঅ্যাকশনে, এবং NADPH এর কি ফাংশন। Regulation of the blood sugar, regulation of the blood glucose. রেগুলেশন অফ দ্য ব্লাড গ্লুকোজ, যদি সমস্ত পাথওয়ে যদি তুমি জানো এবং তার রেগুলেশন যদি জানো তাহলে রেগুলেশন অফ দ্য ব্লাড গ্লুকোজ লিখতে পারবে। সমস্ত পাথওয়ে, গ্লাইকোজেন সিনথেসিস, ব্রেকডাউন, গ্লাইকোলাইসিস, গ্লুকোনিওজেনেসিস, এই সমস্ত পাথওয়ে কিন্তু আসবে রেগুলেশনে। রেগুলেশন অফ ব্লাড গ্লুকোজ ইজ ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন। এবং কি করে ব্লাড গ্লুকোজ, কেউ বলবে হাউ ডেসক্রাইব হাউ ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল ইজ মেইনটেইন at 70 to 100 milligram per TL. This is also regulation of the blood glucose. এটা অন্যভাবেও দিতে পারে। Describe how blood glucose is maintained in the normal range. ফাস্টিং কন্ডিশনে কি করে নরমাল, মানে কি করে হচ্ছে নরমাল থাকছে, এবং যখন আমি খুব খাচ্ছি তখন কিভাবে নরমাল থাকছে, বাড়ছে না। এটাই হচ্ছে রেগুলেশন। এবার শর্ট নোট বলছি কয়েকটা। শর্ট নোটের মধ্যে ইনভার্ট সুগার, গ্লাইকোস্যামিনোগ্লাইকান, এটারও পলিস্যাকারাইড, HbA1c, glycated hemoglobin, oral glucose tolerance test, galactosemia, glycogen storage disease, vitamins in TCA cycle, thiamine in carbohydrate metabolism. থায়ামিন ইন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম বলতে গেলে যেখানে যেখানে থায়ামিন পাইরোফসফেট আছে সেগুলো লাগবে। টিপিপি, অ্যাক্টিভ ফর্ম অফ দা থায়ামিন হচ্ছে টিপিপি। এগুলো হচ্ছে শর্ট নোট। এবার এক্সপ্লেন, অনেকগুলো এক্সপ্লেন আছে, তার মধ্যে পড়তে তোমার তো সবই হবে, কিন্তু তোমাকে কোশ্চেন গুলো তোমাকে জানতে হবে। তো কোশ্চেন তুমি না জানলে তুমি আনসারটা তুমি করতে পারবে না। তো তুমি যখন চিকিৎসা করবে তখন মানুষের শুধু এই হাতটার চিকিৎসা করবে নাকি? হ্যাঁ, ওই হাতের ফোড়াটার চিকিৎসা করবে নাকি? এই জন্য মেডিকেল সায়েন্সের কোনো প্রশ্নতে কিন্তু অল্টারনেটিভ দেয় না। কোনো অল্টারনেটিভ দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আগে একটু দিত, এখন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের সময় ছিল না, মাঝখানে শুরু হয়েছিল অল্টারনেটিভ, এখন কোন রকম অল্টারনেটিভ দেয় না। আমি যা যা সিলেবাসে আছে তার মধ্যে আমি শুধু হাইলাইট করছি যেগুলো প্রশ্ন আসে,
তুমি যদি প্রশ্নটা জানো, তুমি প্রশ্নটা প্রিপেয়ার যদি করতে পারো আগে থাকতে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে তুমি প্রডিউস করতে পারো, খাতায় তুমি লিখতে পারবে। তুমি হয়তো অনেক কিছু তুমি জানো কিন্তু তুমি লিখতে পারছো না, এর কারণ কি? তুমি কোশ্চেনটা তুমি শোনোনি। তুমি জানো কিন্তু লিখতে পারছো না, এই জিনিসটা যেন না হয়, এটাই আমার উদ্দেশ্য। এক্সপ্লেনটা পড়েছিল টিসিএ, হোয়াইট অ্যাম্পিবলিক রোল অফ টিসিএ সাইকেল, how citrate plays a role in এখানে হাউটা লিখবে না, এক্সপ্লেন এইটা দেবে, হাউটা উঠে দেবে, সাইট্রেট প্লেজ রোল ইন ফ্যাট সিনথেসিস এইটা দেবে। Glycosuria may happen in absence of hyperglycemia. হাইপারগ্লাইসেমিয়া ছাড়াও কিন্তু গ্লাইকোসিডিয়া হতে পারে। নরমালি 180 পর উঠলে গ্লুকোজ অ্যাপিয়ার ইন দ্য ইউরিন, কিন্তু 180 নিচে গ্লুকোজ ইউরিনে পাওয়া যাবে, সেটাকে বলা হয় রেনাল গ্লাইকোসিডিয়া, যদি রেনাল থ্রেশহোল্ড কমে যায়। সেটাই জানতে চাইছে তোমাকে, এক্সপ্লেন গ্লাইকোসিডিয়া মে হ্যাপেন ইন অ্যাবসেন্স অফ হাইপারগ্লাইসেমিয়া। এবার হাইপারগ্লাইসেমিয়া লিখতে পারে, আবার গ্যালাক্টোসিমিয়াও লিখতে পারে। কি হবে বলো তো? দুটোর কমন কোশ্চেন হচ্ছে গিয়ে মে লিড টু ক্যাটারাক্ট। একটা সরবিটল দিয়ে হয় আর একটা গ্যালাক্টিটল দিয়ে হয়, ডুলসিটল একই জিনিস। হাইপারগ্লাইসেমিয়া মে লিড টু ক্যাটারাক্ট, galactosemia may lead to cataract. Ingestion of the fructose, কেউ লিখবে, এটাও লিখতে পারে, আবার লিখতে পারে excess of ingestion of fructose may lead to atherogenic, excess ingestion of the fructose may lead to hyperlipidemia, excess ingestion of the fructose may lead to hyperuricemia। এবার স্প্লিট করেও দিতে পারে, হার্মটাকে, আবার ইন জেনারেল ইট মে বি হার্মফুল লিখতে পারে। আবার বলতে পারে মে লিড টু হাইপারলিপিডিমিয়া, মে লিড টু হাইপারইউরিসিমিয়া, মে লিড টু হাইপারকোলেস্টেরলেমিয়া। তিনটি হার্মফুল বললে পরে তিনটি লিখতে হবে। Thiamine deficiency, is measured by transcriptase activity. Thiamine deficiency is measured by transcriptase activity, which is present in enzyme of the HMP shunt. এবার হচ্ছে ভন জিরকেস ডিজিজ। ভন জিরকেস ডিজিজ মে লিড টু হাইপারইউরিসিমিয়া। আমি লিখিনি, ভন জিরকেস ডিজিজের সব কিছু জানবে। All of the von Gilbert disease, type 1 glycogen storage disease. Von Gilbert disease may lead to acidosis, lactic acidosis. Von Gilbert disease may lead to hyperlipidemia. Von Gilbert disease may lead to hyperuricemia. All যে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে von Gilbert disease. Von Gilbert disease even it may be present in the short note. ঠিক আছে,
একটা রেগুলেশন অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস পড়েছিল, রেগুলেশন অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস। গ্লাইকোলাইসিসের পাথওয়ে পড়বে না, টিসিএ সাইকেলের পাথওয়ে পড়বে না, টিসিএ সাইকেলের পাথওয়ে পড়বে না, কিন্তু তোমাকে জানতে হবে। এমন এমন প্রশ্ন করবে, তুমি যদি টিসিএ সাইকেলের পাথওয়ে না জানো তুমি অ্যান্সার করতে পারবে না। যদিও বলবে না ডেসক্রাইব দ্য পাথওয়ে অফ টিসিএ সাইকেল, ডেসক্রাইব দ্য পাথওয়ে অফ দ্য গ্লাইকোলাইসিস, এরকম প্রশ্ন কিন্তু আসবে না, আসবে না, আসবে কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে, না পড়লে তুমি এই কোশ্চেন গুলো তুমি অ্যান্সার করতে পারবে না।